This is called the time wave. Esto se llama la ola del tiempo. And this was generated from an analysis of the Mayan calendar. Se genera de un análisis del calendario maya. This is time. Este es el tiempo. This scale represents change. Representa el cambio. What is change? ¿Qué es el It cambio? means something new. Algo nuevo. So as we see in the beginning, Como vemos, there was little al change. principio había poco cambio. Here there's almost zero change. Casi no hay cambio. Then change begins to increase Después se slowly. incrementa el cambio lentamente. Then we have more change. Después hay más cambio. Then here we have Y después aquí very, very severe changes. tenemos cambios severos. And finally, the rate of change goes right through the roof. El cambio se va al techo. Now, if you take this is a length of time of about 27,500 years. Esto es una longitud de tiempo como de 27,000 años. And we don't know much about this No sabemos period of time mucho de este periodo because something happened. porque algo pasó. This is what happened. Esto es lo que pasó. This peak Este pico que represents the last big representa singularity. la última singularidad This happened about 5,000 years ago. y sucedió hace 5,000 años. You can see if this scale is Pueden ver si esta 27,000 escala years, es de 27,000 años. then this is about 5,000 years ago. Este último pico es hace 5,000. We don't have any records in the Western world Tenemos older than registros 5,000 en el years. mundo de Occidente más antiguo de 5,000 años. The Jewish scriptures go back about that far. Judías es hasta donde So llegan. do the writings of the Chaldeans, Lo mismo de los caldeos. but nothing older than that Pero nada except más, the Vedas. excepto los Vedas. Yeah. Now, what do we know about this area of history ¿Qué sabemos de esta época en la historia? in the West? En el occidente. We have a story called the Tower of Babel. Tenemos una historia que se llama la Torre de Babel. They wanted to have heaven without God. Querían tener el cielo sin Dios. Now, what does that remind you of anything? ¿Les recuerda de algo? Huh? How about our civilization today? Es como nuestra civilización ahora. Yeah, they want to have heaven, all the enjoyments of heaven, Todo without el disfrute del worshiping cielo God. Sin alabar a Dios. So, guess what's going to happen? Adivinen qué es lo que va a pasar. The same thing. What is chaos? ¿Qué Means es el caos? too much change, right? Significa mucho cambio. Demasiado Too much cambio. change. Nobody can handle it. Demasiado cambio que ni siquiera Everything se puede becomes confused. tolerar. Todo el mundo se Huh? confunde. Now, if we look at the society Si vemos today, a la what do we see? sociedad Ahora, ¿qué es lo que vemos? Families breaking Las up, familias se separan, people going crazy with gente guns, se vuelve loca con pistolas, wars for no reason. guerras sin razón, So many crazy things tantas happening. cosas. It's the Sucede. same kind of situation. Es el mismo tipo de situación. Now, I'd like to show you another graph Quiero mostrarles otra gráfica of this period de este periodo right here. que está aquí. This is the date, Esta es la fecha. and this is the rate of change. Esta es la aceleración en el cambio. Again, this is an exponential graph. Es una gráfica exponencial. So you see what's happening. We're right here, Estamos aquí. and we're dealing with a very high rate of change, but it's kind of stable. Huh? Una proporción de cambio fuerte pero estable. However, we see that in Sin embargo, vemos August of 2010, en agosto del 2010 we're going to hit another peak. vamos a llegar a otro pico. And then this very volatile area Y esta área muy volátil. in 2012 itself, starting April 2012, Desde abril, the change will get very, very high. And muy then alto. in November, En noviembre it starts to go up, and it just goes up right off the screen. y sale fuera de la gráfica. Now, the very interesting thing La cosa about interesante this curve acerca de esta curva is that it's very similar es que es muy to similar the whole curve covering 27,000 years. a la curva Let's- que tiene los 27,000 Let's años. go back to the other figure. Veamos la otra figura. You see? ¿Ven? It has, if you start right here, Si empiezan aquí, no, sorry, right about here, you have about the same figure. patrón más o menos similar, una figura similar. You see the resemblance between the two? ¿Ven cómo se parecen ambas gráficas? This is called a fractal curve, Esto se llama una curva fractal. meaning anywhere you look on the curve Significa que en cualquier parte que or uno any ve, scale that you look at the curve, cualquier escala,
it looks approximately the same. Parece aproximadamente. Cycles repeat, and Los time ciclos se repiten en el is a tiempo, cycle. y el tiempo es un ciclo. Time is fractal. El tiempo es fractal. This is a fractal Este es un called fractal the Mandelbrot set. se llama el set de Mandelbrot. This is the whole fractal. This is Este es the, el fractal the entire completo, plot. la gráfica completa. But Pero let's say we pick digamos que small escogemos area. un área pequeña like right here, como aquí and we zoom in on y it. nos acercamos. You see, we have approximately the same shape. Tenemos aproximadamente la misma figura. It's not exactly the same, No es but exactamente very la misma, similar. pero muy similar. Let's say we zoom in even more. Ahora sí, si hacemos un zoom más aún mayor, This is cool, huh? es divertido, ¿no? Where's my sunglasses? ¿Dónde están mis lentes? Look what we got here. Vean lo que tenemos Look at aquí. that. What do you know? Does that look familiar? ¿Les parece familiar? And we can zoom in as much as we like, we still find the same thing. Podemos hacer Yes. zoom hasta que queramos. That's the Hermetic principle. Principio hermético. The overall shape or Que la figura figure general of the whole del todo is reflected in the se parts. refleja en las partes. We're having a very esoteric discussion about this on our online school. Una discusión esotérica respecto a este Yeah, unfortunately, it's in English. tema en nuestra escuela, pero desgraciadamente está en inglés. God is reflected in His Dios creation está reflejado en su creación. because God is this complete whole. Dios es el completo, el total. So He's like Él es the full figure. como Huh? la figura completa. And then each of us is like a Cada small uno de reflection of Him. nosotros somos como la pequeña reflexión de él. There. So this figure would represent Esta God, figura representa a Dios. and then the tiny Y little las replicas pequeñas would réplicas represent the living representan beings, los seres vivientes, the living entities. las entidades vivientes. So this is not the first time Esta no es la in primera history vez that en la people have historia. noticed that the whole is reflected in the parts. Esta no es la primera vez que se han Ah. dado cuenta de este fenómeno que The Mayans completos knew se it. reflejan en las partes. The Vedikas knew it. Los mayas, The Vedikas, followers of the Vedas. los seguidores de los Vedas, And the Chinese, los chinos, the Tibetans, tibetanos. they all knew it. And this Todos ellos principle lo sabían. was reflected in Este their principio works, se refleja such as the en Vedas, sus trabajos, the I Ching, como los Vedas, el I Ching, the Kala Chakra of the el Tibetans, chakra de los and tibetanos, so on. y así. All the ancient sources agree Todas las fuentes antiguas están de acuerdo. that we're approaching a singularity. Nos aproximamos a una singularidad. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate